some order statistics problems. అంటే ఒక 2 sessions I will complete the total topics అండి. Before going to the order statistics, we need to discuss about some basic topic, that is a single coin is tossed. ఒక సింగిల్ కాయిన్ 2 కాయిన్స్ గురించి చెప్పి దాని గురించి ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి మాట్లాడు. ఓకే సార్, స్క్రీన్ విజిబుల్ గా ఉందండి సార్? స్క్రీన్ Before going to the order statistics, we need to discuss about some basic probability concepts. That is a coin is tossed. A coin is tossed. We get two outcomes, either head or tail. A coin is tossed, we are getting either head or tail. Outcomes, head and tail. Okay, for that outcomes, we need to take the probabilities. Probability. The probability of head equal to 1 by 2. We know the probability concept. The favorable cases by total cases. The probability of tail also, it is 1 by 2, because here only one favorable cases, the total cases are 2, 1 by 2, 1 by 2. Here the head has a probability, the probability of head equal to 1 by 2, and the probability of tail also 1 by 2. And 2 coins are tossed. 2 coins are tossed. We have a outcomes or 4 outcomes, that is head tail, tail head, and tail. Their respective probabilities 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, and 1 by 4. Here it is converted to the random variable concept. Here, what is the random variable? Random variable means a real number to each outcome of a random experiment is called a random variable. Here my random variable is a x. It is I'm taking the number of heads. Here x, we have a 0 heads and 1 head. This is my random variable. 0 heads, 1 head. And their respective probability are the probability of x equal to. Here 0 head cases ఎన్ని ఉన్నాయండి? 1 ఉన్నాయి. Total cases ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. Here 1 head cases ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉంది. Okay, total cases 2. So 1 by 2, 1 by 2. It is also converted to the random variable type. Here the random variable x equal to, I am taking the number of heads. Okay, once observe the outcomes. Here we have a 0 heads concept and 1 head and 2 heads. 0 head, 1 head, 2 heads. And their respective probabilities are like this. 0 head cases are only 1 cases. So 1 divided by total outcomes 4. 1 head cases are only 2. That is head, tail and head. So 2 cases, the respective probability is 2 by 4. And the probability of 2 heads, only 1 case. So their respective probability is 1 by 4. ఇలా each and every point ki x equal to 0,1, x equal to 0,1,2. ఇదేమో ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు, ఇదేమో 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు. మరి 3 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు here x equal to number of heads అనుకుంటే 0,1,2,3. If suppose 4 heads are tossed, 4 coins are tossed, we have a 0,1,2,3, 4, and so on. N coins are tossed, we have a different types of random variables.
For that random variable, each and every particular random variable concept has a random one probability law, one probability mass function or one probability density function. If suppose x is a discrete random variable, it has a probability mass function. When the x is a continuous random variable, it has a probability density function. So whatever it may be, here probability mass function, probability density function. When we are taking the outcomes, for each and every outcome has a some probability law. So here also in the order statistic means the data is arranged in some systematic order, like minimum to maximum, like minimum to maximum. The lowest variable has a some probability law. The second lowest value has a some probability law. The third lowest value has a some probability law. The middle value also some probability law, and the largest value also some probability law. Okay, so here we need to find these probabilities, these probability density functions, because because when if you are taking a order statistic, mainly the continuous data is involving. If you are taking a day temperature, the day temperature is it is between a certain limits. మనం న్యూస్ లో చూస్తుంటాం, కనిష్ట గరిష్ట అని చూస్తాం. ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ అండ్ ద హైయెస్ట్ టెంపరేచర్. The lowest temperature is the 25 degrees. The highest temperature is the 39 degrees. Okay, and the 25 degrees has a some probability law, and 38 degrees has a some probability law. And the middle one also some probability law, and the each and every point has a some probability law. That is called the order statistic concept. Not only that one, if you are taking a share, the prices of a shares, ప్రైసెస్ ఆఫ్ ఈ షేర్స్, షేర్ వాల్యూని దాని యొక్క లోయెస్ట్ వాల్యూ హైయెస్ట్ వాల్యూని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ద లోయెస్ట్ వాల్యూ హ్యాస్ ఎ సమ్ ప్రాబిలిటీ లా, ద హైయెస్ట్ వాల్యూ హ్యాస్ ఎ సమ్ ప్రాబిలిటీ లా, ద మిడిల్ వన్ ఆల్సో సమ్ ప్రాబిలిటీ లా. అండ్ గోల్డ్ ప్రైసెస్ ఆల్సో. ఓకే, ద లోయెస్ట్ ప్రైస్ హైయెస్ట్ ప్రైస్ ఉంటుంది ఎవ్రీడే ఈవినింగ్. ఓకే, గోల్డ్ ప్రైసెస్ ఓకే మినిమం మ్యాక్సిమం ఇస్తారు. ఇలా అయితే మనం న్యూస్ పేపర్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాం, మినిమం మ్యాక్సిమం చూస్తాం. సో హియర్ we need to find the each and every point కి, ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కి we need to calculate the some probability law అండి. అది కూడా ఆ ప్రాబబిలిటీ లా ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకోండి. ఎందుకు ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే ఇన్ ద మెజారిటీ కేసెస్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ద కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, am I clear? Yes, sir. Can I start the order statistic concept? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. The sample values such as smallest, largest, or middle observation from a random sample provide important information. Important information. For example, the highest flood water
or lowest winter temperature recorded during the last 50 years. Okay, sir. Last 50 years might be useful when planning for future emergencies. And the median value, that means the middle value or the median price of houses sold during the previous month might be useful for estimating cost of living. Once observe this example. The highest flood water for the last 50 years. Last 50 years యొక్క highest flood water ని కన్సిడర్ చేస్తే మనం ఎవ్రీ 50 లాస్ట్ 50 ఇయర్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డిఫరెంట్ సోర్సెస్ని అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సపరేట్గా ఒక న్యూ డ్యామ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవటం, వాటర్ని స్టోర్ చేసుకోవటం. అలాగే లోయెస్ట్ వింటర్ టెంపరేచర్ అనేది లాస్ట్ 50 ఇయర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే దానికి కావాల్సిన ప్లానింగ్స్, ఓకే, ప్లానింగ్స్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే టు క్రాక్ ద ఫ్యూచర్ problems and to crack the future problems. And the median price of houses sold during the previous month might be useful estimating the cost of living. మన జనరల్గా ఎక్కడన్నా ఒక న్యూ సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అన్నప్పుడు వాడు ఏదో ఒక వాల్యూ చెప్పినట్టు యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది అంట. యావరేజ్ అంటే దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మీడియన్ అండి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ హ్యాస్ ఎ సమ్ ప్రాబబిలిటీ లా. ఆ ప్రాబబిలిటీ లా అనేది మనం ఒక రిలయబిలిటీగా మనం చెప్పటాన్నే ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్లో ఉన్న ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఓకే, రిలయబిలిటీ ఏంటంటే ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద సక్సెస్. మనం ఎంత పర్సంటేజ్తో చెప్పగలిగాం అనేది కావాల్సింది ఇక్కడ రిలయబిలిటీతో. నెక్స్ట్ హియర్ ద డేటా హ్యాస్ ఏ లైక్ దిస్ అండి. ద sample observations x1, x2 and so on xn. These are the n sample observation. First, these sample observations are arranged in a systematic order. We have a first sample, we have a second sample, we have a third sample, and we have a last sample also. For each and every sample, we need to calculate the probabilities. Okay, listen. Let x1 comma x2 comma and so on xn be n independent and identically distributed random sample each with
which with cumulative distribution. Cumulative distribution. Distribution function. Here, cumulative distribution function means cumulative probability function. What is a cumulative? Here, my frequency is a 3, 4, 7, 5, 3. How to find the cumulative frequency? 3 plus 4, 7. Sorry. 3 plus 4, 7. 7 plus 7, 14. 14 plus 5, 19. 19 plus 3, 22. 22. It is called the cumulative frequency. Like that, we need to calculate the cumulative probability. Here, the cumulative distribution function is nothing but a cumulative probability and cumulative probability. That is, the cumulative probability is denoted capital F of X. The capital F of X equal to the probability of X less than or equal to X. X less than or equal to X. Here, what is the cumulative probability law here? In this case, once observe this one. Here we have a cumulative probability of 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2, 2 by 2. 2 by 2 value 1. Here, what is the cumulative probability? 1 by 4. 1 by 4 plus 2 by 4, 3 by 4. 3 by 4 plus 1 by 4, 4 by 4. It is called the cumulative probability loss. Cumulative probability loss. Next. Listen. Here, capital F of X equal to the probability of X less than or equal to X. Here, the variables are arranged. The variables are arranged in ascending order and written as like this. The ascending order x1 may be less than or equal to x2, maybe less than or equal to, maybe అంటే less ఉండొచ్చు ఈక్వల్ ఉండొచ్చు అని మీన్ x3 less than or equal to and so on less than or equal to xn. When we are doing like this, here the one is మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇలా విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ లో ప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇలా విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ లో ప్రజెంట్ చేస్తే ఆ డేటా అంతా ఒక అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నట్టు, అంటే ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసినట్టు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ statistic. First order statistic. What is the meaning of the statistic? What is the meaning of the statistic? Listen the statistic meaning. Okay, I have a x1 comma x2 comma and so on xn are the sample observation. For the sample observation, we can calculate the mean. We can calculate the median. If you are calculating the proportion, if you are calculating the standard deviation, if you are calculating the variance, that means sample mean, sample median, sample proportion, sample standard deviation, sample variance is known as a statistic. Is known as a statistic. Is known as a statistic. Here the statistic is nothing but a random variable. The statistic is nothing but a random variable. ఇక్కడ మనం random variable అంటే x equal to number of heads, ఇక్కడ x equal to number of heads అని తీసుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ random variable అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న statistic నే random variable అంటాం. ఏంటి స్టాటిస్టిక్ అంటే ఏంటంటే ద స్టాటిస్టికల్ కాన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ ఏ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్. ఎప్పుడైతే శాంపుల్ డేటా నుంచి దాని యొక్క శాంపుల్ మీన్ని, శాంపుల్ మీడియన్ని, శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ని, శాంపుల్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్, శాంపుల్ వేరియన్స్ ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్టాటిస్టిక్. ద స్టాటిస్టిక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వన్ కాన్స్టెంట్ అండి. సపోజ్ మనకు ఒక డేటా ఉంటుంది, ఆ డేటాని ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూకి ఎంతైతే ప్రిఫరెన్స్ statistic. Sorry.
second order statistic. It is called the third order statistic. And the last one also, it is a large nth order statistic or largest order statistic. Nth order or largest. Largest order statistic. Listen. The first order statistic is known as it is called smallest order statistic, and the nth order statistic is known as it is a largest order statistic. Largest order statistic. ఎప్పుడైతే శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్ x1 x2 అండ్ సో ఆన్ xn రాసామో దీటి శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఇలా విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ లో మనం మెన్షన్ చేస్తామో దాన్ని ఏమంటారంటే ఓకే ఆర్డర్ శాంపుల్స్ అంటారు. అంటే ఒక అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయబడి అని మీనింగ్. నెక్స్ట్ ద స్టాటిస్టిక్ nothing but it is called the random variable. Random variable that is a x1 order, x2 order and so on xn order is called order statistic. Order statistic corresponding to the samples, x1 x2 and so on xn. Here the x1 order is a first order, x2 is second order and xr is it is a rth order, xn is it is nth order, statistic. Each and every point has some properties. First, we need to discuss about the properties. First property, x1 order. It is also written as like this. Smallest ante minimum e kadandi. Minimum of x1 comma x2 comma and so on xn. It is equal to smallest order statistic. Second one, xn. xn is the largest order statistic. Largest అన్నప్పుడు అంటే ఏమంటా ఉంది maximum. The maximum of x1 comma x2 comma and so on xn. Next, here we need to find the CDF, cumulative distribution function of xn order statistic.
are largest order statistic. The largest order statistic CDF is Fn of x. General గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తో డినోట్ చేస్తాం. Fn of x అంటే లార్జెస్ట్ అని, nth ఆర్డర్ అని, equal to, it is also written as f of xn order equal to capital F of x whole power n. Capital F of x whole power n. How to get this one? Listen the proof. F of xn order equal to f of xn order equal to probability of xn order less than or equal to x. Here what I am saying, capital F of x equal to, listen, capital F of x equal to probability of x less than or equal to x. X less than or equal to x. So probability of x less than or equal to x. Here I am taking the f of xn order, that is the probability of xn order less than or equal to x. So ఈ xn order అనేది ఈ x కంటే తక్కువ అంటే ఏ పాయింట్లో అయినా ఉండొచ్చు. ఏ పాయింట్లో అయినా ఉండొచ్చు మీన్స్ దీన్ని ఇలా రాస్తున్నాం. x1 less than or equal to x intersection x2 less than or equal to x intersection x3 less than or equal to x intersection and so on less than or equal to xn less than or equal to x. What is that meaning? ఎందుకు ఇలా రాశానంటే xn ఆర్డర్ అంటే ఏమంటున్నాను, maximum of x1 కామా x2 కామా and so on xn అంటున్నాను. మేబీ xn ఆర్డర్ అనేది మేబీ x1 కావచ్చు, మేబీ x2 కావచ్చు, మేబీ xn కావచ్చు. నా కాడ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇలా ఉన్నాయండి. 5, 3, 7, 2, 4, 12 ఉంది. ఎలా అయినా ఉండొచ్చు శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్, అవి సీక్వెన్స్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇలా రాశాను మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 5, 3, 7, ఇది 20 అనుకోండి, 7, 20, 4, 12. ఇక్కడ నాకు ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ, సారీ ఫోర్త్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి 20. దట్ ఈస్ ద xn order equal to 20. That means maybe x1 కావచ్చు maximum, maybe x2 కావచ్చు, maybe xn కావచ్చు. That's why here I am writing the x1 less than equal to x intersection x2 less than equal to x intersection x3 less than equal to x intersection and so on less than equal to xn less than or equal to x. Here all are the independent, because when we are to draw the sample observation, all the sample observations are independent random sample observations ఉండాలి. ఏముండాలి? ఇండిపెండెన్సీ ఉండాలి. ఇండిపెండెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి తెలుసు మ్యాథమెటిక్స్లో ఇండిపెండెన్స్ ఉంటే ఇంటర్సెక్షన్ ఏమవుతుంది, మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. సో ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x1 less than or equal to x into probability of x2 less than or equal to x into probability of x3 less than or equal to x into and so on probability of xn less than or equal to x. So it is rewritten as a, okay, it is in the multiplication. That's why I am using the pi, symbol of pi. Pi is over I equal to 1 to n. The probability of xi less than or equal to x. Xi less than or equal to x. So probability of xi less than or equal to x. It is written as a pi is over I equal to 1 to n. It is a capital F of x, because since capital F of x equal to probability of x less than or equal to x and x less than or equal to x. That's why here the probability of xi less than or equal to x. So it is written as a probability of, capital F of xi. Capital F of xi. Capital F of xi. Listen, please wait. Capital F of x. So these all are the independent concepts. These all are the independent concepts. Independent and identical concepts also. Because when we are draw the sample observation, the x1, the x2 and so on xn all have a same properties. ఉంటాయి. First observation ki, second observation ki and so on nth one కూడా same properties ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని ఏమంటారంటే ఐడెంటికల్ కండిషన్స్ అంటారు. ఐడెంటికల్
అంటే ఇండిపెండెంట్ ఐఐడిస్ అంటారు. ఐఐడిస్ అంటే ఐడెంటికల్ ఇండిపెండెంట్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అని. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రిటన్ యాజ్ ఏ f of x1 into f of x2 into and so on f of xn, f of x. So it is written as a capital F of x whole power n, capital F of x whole power n. So the capital F of xn order is equal to capital F of x whole power n. ఎందుకని అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని మల్టిప్లై చేస్తే n టైమ్స్ మల్టిప్లై అవుతాయి కాబట్టి క్యాపిటల్ F of x whole power n. దిస్ ఈజ్ అవర్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. సార్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? మరి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి కదా. మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇది ప్రాబబిలిటీ, ఇదేంటి ఇక్కడ నేను చెప్పిన 2 ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్పా డిస్క్రిట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కేసు చెప్పాను. ఇవన్నీ ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్. కంటిన్యూస్గా సార్ వచ్చేదంటే ఓకే ఫ్రమ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అండి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ, దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ అండి. ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ. సో ద PDF, that means the probability density function of xnth order or largest order statistic, largest order statistic is small fn of x equal to n into capital F of x whole power n minus 1 into small f of x, small f. This is the largest order statistic యొక్క PDF. ఏంటిది మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాము. ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ డినోటెడ్ P of x ఈక్వల్ టు x తో డినోట్ చేస్తాం. ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ దేంతో డినోట్ చేస్తామంటే స్మాల్ f of x తో డినోట్ చేస్తాం. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ని అంటే CDF దేంతో డినోట్ చేస్తాం అంటే క్యాపిటల్ F of x. ఈ రెండింటికి రిలేషన్ ఏంటంటే when the integrate of the small f of x dx, then we are getting distribution function. When the differentiation of the capital F of x, then we are getting the density function. Distribution function ని differentiation చేస్తే density వస్తుంది. Density function ని integrate చేస్తే we are getting the distribution function. So we have a distribution function from the above property. nth order statistic కి distribution function ఉంది. ఎక్కడేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? PDF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? PDF proof. We have CDF of x nth order is f of capital F of xn order equal to capital F of x whole power n. Differentiate with respect to x and with respect to x. So distribution function differentiation చేస్తే ఏమొస్తుందని చెప్తున్నా? డెన్సిటీ ఫంక్షన్ f of x. ఏ ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్ ఇది? nth ఆర్డర్ కాబట్టి fn of x అంట. fn of x. లేకపోతే దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, f of xn order. దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే n into capital F of x whole power n minus 1 into inner differentiation small f of x. This is our distribution function యొక్క distribution function differentiation చేస్తే density function వచ్చింది. ఏటికి దేనికి? largest order statistic. Next, the fifth property. Okay, largest అయిపోయింది. Now we are focused on the smallest. The CDF of, that means the cumulative distribution function of x 1th order. The x 1th order is also known as a smallest order statistic is capital F of x 1th order equal to, or దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, f1 of x అని. We are getting the 1 minus capital F of x
whole power n. How to get this one? Listen, proof. Here we need to calculate the CDF. The CDF for first order statistic, that is the smallest order statistic, that is the minimum order statistic. F of x1 order equal to, it is written as a probability of x1 order less than or equal to x. It is, I am taking equation 1. Equation 1 అనుకోండి. Let I am taking the x 1th order greater than x తీసుకోండి. x 1th order greater than x అనుకోండి. Here x 1th order means the minimum of x1 comma x2 comma and so on xn. The smallest order statistic maybe x1 అవ్వచ్చు, maybe x2 అవ్వచ్చు, maybe xn అవ్వచ్చు. ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఐ థింక్ 3 అనేది మినిమం అనుకుంటా. ఓకే, అది థర్డ్ పొజిషన్లోనో 5th పొజిషన్లోనో ఉంది. ఆ 3 అనేది మినిమం. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న x1 x2 and so on xnలో ఏదైనా కానీ మనకి మినిమం అవ్వచ్చు. సో దట్స్ వై ద x1 ఆర్డర్ greater than x is rewritten as the probability of x1 greater than x intersection x2 greater than x intersection and so on intersection xn greater than xn greater than x. So these x1 x2 and so on xn all are the independent. The intersection is converted to the multiplication. The probability of x1 greater than x into probability of x2 greater than x into and so on the probability of xn greater than x. It is in the multiplication position. That's why I am taking the pi symbol. Pi is over I equal to 1. Probability of xi greater than x. It is written as a pi is over I equal to 1 to n. Okay. Here the probability of xi greater than x. It is also written as 1 minus the probability of xi less than or equal to x. xi less than or equal to x. ఎందుకు ఇలా రాశానంటే నాకు టోటల్ ప్రాబిలిటీ ఎంత? సపోజ్ ఇది ఒక లైన్ అనుకోండి, ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఏరియా, సరే ఇది లెస్ దాన్ ఏరియా, ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఏరియా, ఇది ఈక్వల్ టు ఏరియా అని. అయితే టోటల్ ప్రాబిలిటీ 1 ఎప్పుడైనా కానీ, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ యూనివర్సల్ కండిషన్. టోటల్ ప్రాబిలిటీ ఎప్పుడైనా 1. ఓకే, 1 మైనస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఈక్వల్ టు దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ ద గ్రేటర్ దాన్ ఏరియా. 1 నుంచి ఈ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏరియాని డిలీట్ చేస్తే గ్రేటర్ దాన్ ఏరియా వస్తుంది. The probability of xi greater than x is written as a 1 minus the probability of xi less than or equal to x. ఎందుకు ఇంత డీటెయిల్గా చెబుతున్నానంటే మీలో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి, కంప్లీట్ స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళు లేరు కాబట్టి, సో క్లియర్గా చెబుతున్నాను. సో ద గ్రేటర్ దాన్ కండిషన్ ఈస్ written as a 1 minus the probability of xi less than or equal to x. So it is written as a pi is over I equal to 1 to n 1 minus capital F of xi, capital F of x. That meaning is 1 minus capital F of x1 into 1 minus capital F of x2 into and so on 1 minus capital F of xn. Okay, it is in the multiplication position. So these all are the identical. So that's why it is written as a 1 minus capital F of x whole power n. This is the probability of x1th order is greater than x. It is a, I'm taking the equation number 2. From equation 1, what is f of x1th order? F of x1th order equal to the probability of x1th order less than or equal to the probability of x1th order less than or equal to x. It is written as a 1 minus the probability of x1th order greater than x. The equation 2 is substitute here. Substitute here. So 1 minus capital F of x whole power n. Since from 2. So therefore f of x1th order statistic equal to 1 minus capital F of x whole power n
Next, this is a CDF. Similarly, we can find the PDF of the x1th order. How to get the PDF of the x1th order? Okay, ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్ ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే with respect x తో then we are getting the probability density function. Probability density function. So the next property, sixth property, the probability density function of x1th order or smallest order statistic. Order statistic is f of x1th order equal to n into 1 minus capital F of x whole power n minus 1 into small f of x. Proof. From the above property, we have f of x1th order equal to 1 minus capital F of x over n. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So then we are getting f of x1th order equal to 1 integrate చేస్తే 0 అవుతుంది, అది మనకు తెలుసు. ఓకే, దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. 0 మైనస్ n ఇంటూ 1 మైనస్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n మైనస్ 1. ఎన్న డిఫరెన్షియేషన్ 0 మైనస్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, 0 మైనస్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. నౌ సింప్లిఫికేషన్. Minus into minus plus n into 1 minus capital F of x whole power n minus 1 into small f of x. This is the f x1th order, the probability density function of 1th order statistic. 1th order statistic. Okay, ఇలా స్మాలెస్ట్ కి లార్జెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. మరి సెకండ్ కి, థర్డ్ వన్ కి, ఫోర్త్ వన్ కి అండ్ సో ఆన్. ఓకే, n కి బిఫోర్ n minus 1th కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కష్టం కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ఆర్. మేబీ ఈ ఆర్ని నేనేమనుకుంటా అంటే మేబీ 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ 5 కానీ 5th పొజిషన్ కానీ 6th పొజిషన్ కానీ అండ్ సో ఆన్ n minus 1th పొజిషన్ కానీ అనుకుంటా. సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద CDF of ఆరత్ ఆర్డర్. ఆరత్ ఆర్డర్ అంటే మేబీ సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్ కావచ్చు, ఫోర్త్ ఆర్డర్ కావచ్చు, 5th ఆర్డర్, 6th ఆర్డర్, n minus 1th ఆర్డర్. And after that find the PDF of rth order. Rth order అంటే second order, third order, fourth order, 5th order, 6th order and so on, n minus 1th order. Listen. Next, the 7th property. The CDF of rth order statistic is f r of x or f of x rth order equal to how many random samples are given అండి? ఎన్ని random samples ఉన్నాయి? n random samples. అందులోంచి నీకు ఏ ఆర్డర్ కావాలి? ఆరత్ ఆర్డర్, ఎన్సిఆర్. అంటే ఎన్సిఆర్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయని మనకి మీనింగ్. ఎన్సిఆర్ కాంబినేషన్స్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ జే ఇంటూ 1 మైనస్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n minus j, n minus a. Here summation j equal to r to n, r to n, r to n. Listen one. Okay, this rth order statistic follows to the binomial function. Binomial function. So binomial distribution mass function ఏంటంటే మనకి ncx p power x q power n minus x. Binomial mass function. Okay, here where n equal to number of trials. మనకి n అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైల్స్. x అంటే ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సక్సెస్. p అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్, q అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. x అంటే ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సక్సెస్. ఒక కాయిన్ నేను 50 టైమ్స్ టాస్ చేసినప్పుడు x ఈక్వల్ టు
34 హెడ్స్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 50C34 ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హెడ్ ఎంత జనరల్గా 1/2 1/2 పవర్ 34 ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ 50 మైనస్ 34 ఇలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు మనం. అలాగే హియర్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ర్యాండమ్ శాంపుల్స్. ఇందులోంచి మనకి ఏ ఆర్డర్ కావాలి? ఆరత్ ఆర్డర్ కావాలి. దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఎన్సిఆర్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ? ప్రాబిలిటీ ఇస్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ జే. అంటే ఎక్కడి నుంచి జే అంటే ఏంది? ఆర్ నుంచి ఎన్ వరకు. ఓకే, ఆరత్ ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్ అంటే ఎక్కడ వాటి యొక్క కుములేటివ్ ప్రాబిలిటీస్ ఏమవుతాయి? R+1 అండ్ సో ఆన్ ఎక్కడి వరకు? ఎన్ వరకు. Okay, and 1 minus capital F of x whole power n minus j. Okay, the CDF of the rth order statistic, it is look like a binomial mass function. Binomial mass function. Next, after that, the eighth one is the CDF. Sorry, PDF. The PDF of rth order statistic is fr of x equal to small f of x rth order equal to దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఓకే, డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు మనకి సమ్మేషన్ రాదు. ఈ ఎన్సిఆర్ని ఒకసారి ఎన్సిఆర్ని ఇలా అని రాస్తున్నాను. ఎన్సిఆర్ ఇక్కడ జే ప్లేస్లో ఏం రాయాలంటే ఆర్ రాయాలి. అంటే కనీసం దాని డిఫరెన్షియేషన్ తర్వాత చేద్దాం. దీని ఫస్ట్ రిజల్ట్ రాస్తాను. రిజల్ట్ రాసిన తర్వాత చేద్దాం. ఒక్క నిమిషం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆరత్ ఆర్డర్ ఈక్వల్ టు R into NCR into capital F of x whole power R minus 1 into 1 minus capital F of x whole power n minus R into small f of x. This is the PDF of the rth order statistic. Din proof matki vinandi. We know that f of x rth order, f of x rth order is summation j equal to R to n NCR capital F of x whole power j 1 minus capital F of x whole power n minus j. Here differentiate with respect to x. మనం దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? ఆరత్ ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్ యొక్క పీడిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. కాబట్టి నో నీడ్ టు టేక్ ద దిస్ సమ్మేషన్. ఈ సమ్మేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో దేర్ ఫోర్ the j is rewritten as a rth order. The j is rewritten as a rth order here. Yeah, f of x whole power r 1 minus capital F of x whole power n minus r. Now differentiation చేయండి. NCR ని ఇలా రాస్తాం. ఇక్కడ capital F of x ని differentiation చేస్తే r into capital F of x whole power r minus 1. Okay, inner differentiation is small f of x. No need to differentiate this one. 1 minus capital F of x whole power n minus r. This is the PDF of the rth order statistic. PDF of the rth order statistic. These are the 8 properties. ఈ 8 properties లో మనకి మొత్తం మెయిన్ గా 3 CDF 3 PDF ఉంటాయి. ఒకటి smallest order statistic is CDF PDF and largest order statistic is TDF PDF and rth order statistic is CDF PDF. rth order statistic అంటే ఏంటి? మేబీ సెకండ్ ఆర్డర్ కావచ్చు, మేబీ థర్డ్ ఆర్డర్ కావచ్చు, అండ్ సో ఆన్, మేబీ n-1th ఆర్డర్ కావచ్చు. సో వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఇంకొకసారి రాసుకుందాం, ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ వాటి మీద అడుగుతారు కాబట్టి. సో ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్ రాస్తానండి, ప్లీజ్ వెయిట్. ఓకే, నెక్స్ట్
The first one I am taking the x nth order and x first order and x rth order. The CDF and the PDF. First CDF. Capital F of x మనకు వచ్చిన result whole power n. Capital F x whole power n. The PDF is n into capital F of x whole power n into capital F of x whole power n minus 1 into small f of x. The CDF of the x one of the order is 1 minus capital F of x whole power n. Okay, here n into 1 minus capital F of x whole power n minus 1 into small f of x, small f of x. Here CDF of the rth order summation j equal to r to n ncr into capital F of x whole power j 1 minus capital F of x whole power n minus j. And the PDF r into ncr into capital F of x whole power r minus 1 into 1 minus capital F of x whole power n minus r into small f of x. Small f. Now problems తీసుకొని చేద్దామండి. Problems. The first one. If xi is follows to the uniform distribution, uniform distribution 0 comma theta, here I equal to 1 comma 2 comma and so on, then y equal to the maximum of x1 comma x2 comma and so on xn and so on xn. Then what is then find mean and variance of y. Mean and variance of. Listen on. Solution. Xi is follows to the, given that xi is follows to the uniform distribution 0 comma theta. What is the density function of the uniform distribution అండి? మనకి యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏంటంటే x follows to uniform a comma b అయితే then the PDF is the probability density function is f of x equal to 1 by b minus a less than equal to x less than equal to b, a less than equal to x less than equal to b. So therefore, what is the distribution function, density function? The PDF, the probability density function is small f of x equal to 1 by b minus a. b place లో theta ఉంది, a place లో 0 ఉంది కాబట్టి 1 by theta. Limits 0 less than equal to x less than or equal to theta. 0 less than equal to x less than equal to theta. 0 less than equal to x less than theta. This, it is our density function. Density function. What is the distribution function? The CDF would కావాలి ఇక్కడ. The CDF is capital F of x equal to capital F of x. Listen the CDF in this case. CDF. Please wait and CDF. CDF equal to capital F of x equal to probability of x less than or equal to x. X less than or equal to x. X less than or equal to x అంటే ఏంటి? X లిమిట్స్ ఏంటి? A to B కదా. X లిమిట్స్ A to B. X less than or equal to x అంటే ఏంటి? లిమిట్స్ A to x. A to x f of x dx. ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను. నాకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కావాలి అంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. అప్ టు ఎక్కడ వరకు? స్మాల్ x వరకు. A to x small f of x dx. Integral a to x small f of x is the 1 by b minus a dx. 1 by b minus a outside రాశాను, అది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. ఇంటిగ్రేషన్ x a to x. So
అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్లో ఎక్సెస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు మైనస్ పెట్టి మైనస్ ఏ. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ. ఇదేమో 1 బై బి మైనస్ ఏ, ఇదేమో ఎక్స్ మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై బి మైనస్ ఏ. హియర్ ఎక్స్ మైనస్ బి ఏ అంటే 0, ఏ ప్లేస్లో 0, బి మైనస్ ఏ థీటా మైనస్ 0. సో ఎక్స్ బై థీటా, ఇట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అండ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు? మీన్ ఆఫ్ వై అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ వై క్యాలిక్యులేట్. అసలు వై అనేది ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది, వై యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, వై యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, వై యొక్క ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏంటి, అసలు వై అంటే ఏంటి ఇక్కడ? దే ఆర్ గివెన్ వై ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ x1 x2 and so on xn. given that y equal to maximum of x1 x2 and so on xn. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఎక్స్ ఎనెత్ ఆర్డర్, ఎక్స్ ఎనెత్ ఆర్డర్ యొక్క డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకుందాం అంతే, డైరెక్ట్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అవసరం లేదు, డెన్సిటీ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద పీడిఎఫ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ ఎనెత్ ఆర్డర్ యొక్క డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏంటి? n ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n మైనస్ 1 ఇంటూ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండి, స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ద పీడిఎఫ్ of y equal to xn order is f of x nth order equal to ఏంటి ఫార్ములా? n ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n మైనస్ 1 ఇంటూ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, స్మాల్ ఎఫ్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ nth ఆర్డర్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్? క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏముందమ్మా ఇక్కడ? x బై థీటా, x by theta whole power n minus 1. Small f of x ఏముంది ఇక్కడ? Small f of x 1 by theta, 1 by theta. So n into x power n minus 1 divided by theta power n minus 1 into 1 by theta. Here cancel the terms. Theta power minus 1, theta power plus 1 cancel. Then we are getting the f of x nth order is equal to n into x power n minus 1 divided by theta power n. ఇక్కడ x యొక్క లిమిట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో x nth ఆర్డర్ యొక్క లిమిట్స్ కూడా అవే ఉంటాయి. x యొక్క లిమిట్స్ ఏమన్నా ఇక్కడ మనకి 0 to theta, కాబట్టి హియర్ x nth ఆర్డర్ లిమిట్స్ ఆల్సో సేమ్. హియర్ x nth ఆర్డర్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? y అనుకున్నారు. సో దేర్ ఫర్ f of y ఈక్వల్ టు n into y power n minus 1 by theta power 1, 0 less than equal to y less than equal to theta. ఇది డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మనకి. ఫర్ దిస్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ their respective mean and their respective variance. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y? సరే మీన్ కదా, మీన్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y. మీన్ ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y equal to integral 0 to theta y into f of y dy. y into f of y dy. Integral 0 to theta y into f of y is n into y power n minus 1 by theta power n into dy. n by theta power n is constant. Integral 0 to theta. Here cancel y power 1, y power minus 1. Then we are getting y power n dy. n by theta power n ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే y power n plus 1 by n plus 1. లిమిట్స్ 0 to theta. n by theta power n. Theta power n plus 1 divided by n plus 1. లోయర్ లిమిట్ 0 కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి. n by theta power n into it is written as a theta power n into theta power 1 divided by n plus 1. So theta power n cancel. So therefore expectation of y equal to n into theta by n plus 1. n into theta by n plus 1. Next, we need to find the variance. Variance of x equal to formula expectation of x square minus expectation of x whole square. Expectation of x square minus expectation of x whole square. ఇక్కడ y లో ఉంది కాబట్టి expectation of y square minus expectation of y whole square.
ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై ఆల్రెడీ ఉంది. ఇంకేం కావాలి మనకి? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ కావాలి. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ 0 to theta y స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ వై dy. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై అంటే ఇంటిగ్రేషన్ 0 to theta y ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ వై dy. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to theta y స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ వై dy. 0 to theta y square into f of y is n into y power n minus 1 by theta power n dy. Here n by theta power n outside shift చేస్తున్నాం. n by theta power n. Integral 0 to theta. y power n minus 1 y square అంటే +2 - 1 అంటే +1 ఉంటుంది. అంటే y power n plus 1 ఉంటుంది. n divided by theta power n integrate y power n plus 2 by n plus 2 limits 0 to theta n by theta power n by theta power n theta power n plus 2 divided by n plus 2. So n divided by theta power theta power n into theta square divided by n plus 2. Here theta power n cancel. So n into theta square divided by n plus 2. n into theta square by n plus 2. So therefore expectation of y square equal to n into theta square divided by n plus 2. Expectation of y square. And now we need to calculate the variance of y and variance of y. Variance of y equal to expectation of y square minus expectation of y whole square. Expectation of y square is the n theta square by n plus 2 minus expectation of y is the n theta by n plus 1. n theta divided by n plus 1 whole square. Okay, simplify this one. Here n theta square by n plus 2. LCM చేద్దాం direct. LCM n plus 1 whole square into n plus 2. n plus 1 whole square into n plus 2. n into theta square into n plus 1 whole square minus n theta whole square into n plus 2. Simplify this one. n theta square into n square plus 2n plus 1 minus n square into theta square into n plus 2 divided by n plus 1 whole square into n plus 2. So then we are getting n cube into theta square plus 2n square into theta square plus n theta square minus n cube into theta square minus 2n square into theta square divided by n plus 1 whole square into n plus 2. Here cancel the terms. So then we are getting variance of y equal to n theta square divided by n plus 1 whole square into n plus 2. This is the variance of y. Variance of. ఇలా మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే దాని మీను దాని యొక్క వేరియన్స్ దాని యొక్క స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఇవన్నీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ద ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్. ఇది ఓన్లీ ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమే తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను అండి. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, if xi follows to the exponential distribution with the parameter theta I equal to 1, 2, and so on n, find the mean and variance of y equal to minimum of x1, x2 and so on xn. Minimum of x1, x2 and so on xn. Find the minimum of x1 and x2. So exponential distribution density function given that xi follows to the exponential distribution with the parameter theta. Here I equal to 1, 2, and so on n. The PDF is the PDF of exponential
is small f of x equal to theta into e power minus theta x. Theta into e power minus theta x. X greater than equal to greater than 0. And the CDF, the cumulative distribution function of exponential distribution is capital F of x equal to 1 minus e power minus theta x. 1 minus e power minus theta x. ఇక్కడ మీన్ ఆఫ్ y వేరియన్స్ ఆఫ్ y క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. అసలు y అంటే ఏంటి? గివెన్ దట్ y ఈక్వల్ టు minimum of x1, x2 and so on xn. That means it is I'm taking the x1th order. x1th order. x1th order యొక్క PDF ఏంటి? The probability density function of x1th order is x1th order యొక్క PDF ఏంటి ఇక్కడ? PDF ఏంటి? n into 1 minus capital F of x whole power n minus 1 into small f of x. n into 1 minus capital F of x whole power n minus 1 into small f of x. Okay. F of x1th order equal to n into 1 minus capital F of x whole power n minus 1 into small f of x equal to n into 1 minus capital F of x అంటే ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? 1 minus e power minus theta x whole power n minus 1 into small f of x. Small f of x is theta into e power minus theta x. On simplification here, n into 1 minus 1 plus e power minus theta x whole power n minus 1 into theta into e power minus theta x. So plus 1 minus 1 cancel. Next, simplify this one. N into e power minus n theta x into e power theta x. Minus into minus plus theta x. Theta into e power minus theta x. E power minus theta x, e power theta x cancel. Then we are getting n theta into e power minus n theta x. It is f of x 1th order. It is, once observe this one, it is a look like a function of the probability density function of the exponential distribution. Parameter theta ఉన్నప్పుడు డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏంటి? theta into e power minus theta x. ఇక్కడ ఉన్న theta ప్లేస్ లో మనకి ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, n theta ఉంది. కాబట్టి which is the probability density function of exponential distribution, but parameter is theta. Sorry, parameter is n theta. Parameter is n theta. Listen one. Here, which is probability density function of exponential distribution with the parameter n theta. That is x1th order follows to exponential distribution n theta. That is x1th order y అనుకున్నాం కాబట్టి y is follows to exponential distribution n theta. మనకి exponential distribution యొక్క మీన్ ఏంటి, వేరియన్స్ ఏంటి? If xi is follows to the exponential distribution with the parameter theta అయితే దాని మీన్ expectation of x equal to 1 by theta. Variance of x equal to 1 by theta square. 1 by theta. So based on this information, so expectation of y, it is a mean equal to 1 by theta place లో ఉంది ఇక్కడ n theta, 1 by n theta. Variance, that is a variance of y equal to 1 by n theta whole square. ఇది మనకున్న సెకండ్ ప్రాబ్లం. అంటే ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్ అనేది సపరేట్గా ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్ అడగాల్సిన అవసరం లేదు. దే ఆర్ కన్సిడర్ ఇన్ ఏ ఓకే డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో కానీ ఎస్టిమేషన్లో కానీ కంబైన్ చేసి అడగటానికి ఛాన్స్ ఉందండి ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, am I clear? Any doubts? Yes, sir. No, sir.
No, sir. నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తానండి. అలాగే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఈ సిఎస్ఆర్ నెట్లో వీటిలో అడిగిన క్వశ్చన్స్ కొన్ని సార్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తానండి. విత్ పారామీటర్ థీటా అయితే దాని మీన్ 1/θ అండ్ వేరియన్స్ 1/θ² అండి. అదే డైరెక్ట్ మీన్ అనేది మీన్ అనేది 1/θ, వేరియన్స్ అనేది 1/θ². ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఫాలోస్ టు ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ పారామీటర్ 5 అనుకోండి, దాని మీన్ ఏమవుతుంది 1/5, వేరియన్స్ 1/25 అవుతుంది. ఓకే అండి. ఓకే సార్. అంటే ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ బట్టి ఫార్ములా మారుతా సార్? ఫంక్షన్ బట్టి. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి అంటే ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫాలో అయింది కాబట్టి అలా తీసుకున్నాం. ఇందాక బిఫోర్ ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ గానీ దేన్ని ఫాలో అవ్వాల. కాబట్టి మనం ఏం చేసాం, మళ్ళీ సింప్లిఫికేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం, ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకుంటూ చేసాం. ఇది డైరెక్ట్గా ఏంటంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫాలో అవుతుంది. మినిమం ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఈజ్ ఫాలోస్ టు ద ఎక్స్పోనెన్షియలే, దాని పారామీటర్ n θ. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే ఫంక్షన్ నేను ఇదే సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని ఐఎమ్ టేకింగ్ ద x1, x2, x3 ఇచ్చాను, 3 వేరియబుల్స్ ఇచ్చానండి. వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్? మినిమం ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్ దేని ఫాలో అవుతుంది? ద మినిమం ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్ దేని ఫాలో అవుతుంది? మనకి ఏం తెలుసు? మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ తెలుసు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడ దీని పారామీటర్ θ అయితే ఇక్కడ ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి? 3 అబ్జర్వేషన్స్. కాబట్టి ఏమవుతుంది? 3θ అవుతుంది. 3 అబ్జర్వేషన్ కాబట్టి 3θ. అదే నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను మళ్ళీ ఒకసారి. అదే అందుకే మీకు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కంప్లీట్ అయినాయా లేదా అనేది అడిగేది. అతను ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్ అనేది ఎలా ఇస్తారు ఏంటండి? స్టాటిస్టిక్స్ లో క్లాసెస్ జరగలేదు సార్, ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ సార్. ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్